ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೋಸಾ ಲುಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಜುವೆಲರ್, ಜೋಸಾ ಲುಕಾಸ್. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗದು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಡೆಬಿಟ್. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಗೀತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ನೃಸಿಂಹ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಈ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಬುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ A+ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ IKS ವಿಭಾಗದಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೇಂದ್ರ IKS ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಠದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ KK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಇದರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅದರ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬಪ್ಪುರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆ ಶ್ರೀಗಳವರ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಚರ್ಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಂದಿರವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಆಶ್ರಮ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆ. ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ A ಗ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ IKS ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಈಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ IKS ಲಿಂಕನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮೂಡಿತ್ತಾಯರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ.
ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾದವರನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ. ಅದರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ ರಮಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮಣಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಿಬೇಕು, ಅದು ದಾಖಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಎಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ IKS ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧಕ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರವಚನದ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ IKS ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಇವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. Krishnam Vande Jagadgurum. Pranams and Shubhodaya to you all, ladies and gentlemen. Greetings from the Center for Indian Knowledge System, A+ grade Nitte Team to University. We are blessed to be in the divine abode of Sri Krishna Mukhya Prana Temple, Udupi. That too in this new auditorium called Sri Puttige Narasimha, in the Gita Mandir being established by our visionary spiritual Jagat Guru, His Holiness Sri 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 Sugunendra Tirtha Sri Padaru of the Puttige Sri Pariyaya Sri Krishna Mat Udupi. I bow my head to the divine lotus feet of Jagat Guru Sri Sri Sugunendra Tirtha Sri Padaru of the International Spiritual Prem Pariyaya Sri Puttige Sri Krishna Mat and to the Kiriya Pattada Sri Sri Sushrendra Tirtha Sri Padaru. Ladies and gentlemen, I also take this opportunity to extend our Bhakti Purvaka Swagatam to all the Ashtamat and the Swamijis of this abode of Lord Krishna. We are blessed with the divine blessings of the Paramapuja Swamijis of all the Ashtamats. Ladies and gentlemen, the presiding officer of today's interactive discourse
program is our very own Professor Dr. M.S. Mudithaya sir, the Honorable Vice Chancellor, NITI deemed to be University. He has a PhD in Finance, International Business Strategy from Mangalore University, and he has completed his postdoctoral work at the prestigious University of Pennsylvania, United States of America. He has been a great researcher, wonderful teacher, and an admired administrator. He was the founder and also served as the first director of the Justice K. Segde Institute of Management, one of the constituent units of the NITI deemed to be University. I should place it on record for the benefit of this august audience that the dynamic scholar leadership of Professor Dr. M.S. Mudithaya sir, as the Honorable Vice Chancellor, brought our university international credentials and reputation in the form of its inclusion in the top 600 of the QS World University rankings in this year, 2025. This speaks volumes about the academic scholarship and leadership credentials of our Honorable Vice Chancellor, Professor M.S. Mudithaya sir. On behalf of all of you who are here, I extend my warm welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, before I introduce and welcome our key expert speakers, I take this opportunity to enlighten you about the purpose for which our Center for Indian Knowledge System was established as one of the constituent units of the NITI University. I should tell you that it was with the untiring efforts of our Honorable Vice Chancellor that resulted in the establishment of this center. This center is the product of his fine thinking. As you are aware that the last month we conducted the international conference at Rajangana on 12th of September. It was with a great success. Ladies and gentlemen, I should also place it on record here, the support that we got from our Chancellor, N. Vinay Hegde sir, and the esteemed registrar and all the officers of the NITI deemed to be University. This center has been conducting FDPs, EDPs, workshops, and also incorporation of new syllabi into the various courses that has been taught to the students of higher learning in our university. Ladies and gentlemen, you have to understand here that this particular workshop is in association with Pariyaya Shri Puttigamat and also in association with the Vadiraja Research Foundation, Udupi. Ladies and gentlemen, the theme of today's discourse is conceived and designed by an erudite scholar, researcher, and a well-known anthropologist of our nation, our proud Professor Paduru Sripati Tantri. Sir is a delete scholar. He is an author of many books in the domain of this particular area, and it reflects the spirit of the times. All works were his original contribution to the field of knowledge. I'm sure without his scholarship, direction, and efforts, this program would not have taken place on this day. It was because of his wide contact and his long-standing association with the Saraswat world by being the first member of the University Grants Commission. We are blessed to have international scholars in temple excavation, iconography, and architecture amidst us today. Most admired Professor Sripati Tantri sir is instrumental in bringing Padma Shri K.K. Mohammed, the former regional director of the prestigious Archaeological Survey of India and a proud son of our nation, and Shri Surendranath Bopparajuji, the renowned author of Templexity, to conduct international discourse today in this particular auditorium built by the visionary leader, spiritual leader, Puttige Shri Sugunendra Tirtha Swamiji. Ladies and gentlemen, on behalf of the Center for Indian Knowledge System of the NITI deemed to be University and on behalf of all of you who are sitting here, I accord a warm welcome to Professor Paduru Tantri sir. Sir, we extend a warm welcome to you. Ladies and gentlemen, before I take this opportunity to introduce, I think I got to tell you something about a brief profile which is compelling to everybody and to all the citizens of this nation and the world as well. He is none other than Padma Shri Mohammed K.K. sir as one of our speakers. And it is our Saubhagya that he is with us today along with Shri Bopparaju Surendranath. Ladies and gentlemen, internationally admired Padma Shri Mohammed K.K. sir has retired from the prestigious Archaeological Survey of India as regional director in 2012. He is known for his archaeological excavations and conservation works, for which he was conferred the highest civilian award, Padma Shri, by the Government of India in 2019.
He was also the recipient of many such national and international awards for his original contribution to the field of temple excavation, iconography, then structural development, building, construction, so on and so forth. During his distinguished career, Sri Muhammad KK excavated Ibadat Khana, the hall of interreligious discussions where Akbar the Great promulgated the composite religion known as Dinilai long back. He also excavated the first Christian church of North India built by Akbar at Fatehpur Sikri, and his name has been associated with Ayodhya site, which today has the abode of Lord Sri Ram. Ladies and gentlemen, that is why I said in the beginning that we are with the Saubhagya to host him today in this beautiful auditorium, that too amidst the international Swamijis and Honorable Vice Chancellor, of course, the wonderful audience was sitting here. Sri Muhammad KK had discovered a new Buddhist stupa at Rajgir, and it assumed the importance as a broken relic casket. It was reported from here. Sri Muhammad conserved the Samlur temple at Dantewada in Jagdalpur in Chhattisgarh, working with the Naxal group area in 2003. Sri Muhammad constructed 80 temples at Chambal Valley with the help of the dreaded dacoits of the area. It is considered as a milestone in the field of conservation during 2004-2007. In Delhi, Sri Muhammad attracted the attention of then American President, then Sri Mr. Barack Obama, by running the slum schools, note this point, slum schools for the laborers for working in the monuments for its conservation. This is something we got to place it on record. Ladies and gentlemen, I am really moved by this gesture, and a series of talks with him is so humble, passionate, compassionate, and also very much supportive and affectionate. He is true to the saying, Vidya Dadati Vinayam. Sir, we are truly blessed to host you as our esteemed resourceful resource person. We will be eagerly looking forward to your presentation in due course. On behalf of Param Pujya Swamijis and Honorable Vice Chancellor and all those esteemed delegates and also the wonderful delegates who are participating here, I extend my swagatam and suswagatam to you, sir. On behalf of Paryaya Sri Krishna Math and the Vadiraja Research Foundation, I am also extremely delighted to introduce another distinguished scholar to everybody here, and he is none other than Sri Surendranath Bopparajuji of the international fame in temple construction, architecture in particular. Well, Sri Surendranath Ji is a widely recognized researcher and scholar of multidisciplinary area. He is the renowned author of Templexity, the book I would like to show it to you at the end of the day, also available for you for your consumption here. This international bestseller book is a comprehensive and scientific analysis and interpretation of the temple art of India and Southeast Asia during medieval times, and it depicts the cultural fineness and the richness of Hinduism, Jainism, and Buddhism, and their interaction in creating architectural masterpieces in India. This laborious work was personally undertaken by Sri Surendranath Ji with his sheer dedication, commitment, and something like a role model. Both of them are to the role model to all the civil engineering students and architectural students and scholars who are here to listen to them. Ladies and gentlemen, on behalf of everybody here, I extend my heartfelt and respectful welcome to Sri Surendranath Bopparajuji. I also welcome personally with all affection to the Divanaru of this particular temple in the tenure of this Paryaya Math, none other than our visionary and our committed leader, and also a Puja Sri Nagaraja Acharya Ji, who is making all the arrangements to see that this particular program today, including all the programs, will properly take off today. So on behalf of all of you, I extend my warm welcome to Puja Nagaraja Acharya Ji. I also take this opportunity to extend my warm welcome to Vidwan Prasanna Acharya Ji, the International Secretary of Paryaya Sri Puttige Math, and it's a sheer pleasure to work with this direction and with this mentorship. And on behalf of all of you, I extend, he's also the chief coordinator of this meet today, I extend a warm welcome to Sri Vidwan Prasanna Acharya Ji. My warm welcome to my divine Guru,
Dr. Gopal Acharya sir, who has been with the university in organizing programs of this nature, along with this much, and is none other than, as I told you, the most revered Sri Dr. Gopal Acharya sir, the director of Sri Vadiraj Research Center, which is taking part with this particular workshop today. I extend a warm welcome to you, sir. I extend a warm welcome to Ramesh Bhatt sir, the Sanskritik Karyakram coordinator of this month, and also I extend my warm welcome to Dr. and Puja Sri Prabhakar Joshi ji is an icon to reckon with. Today he is here with us to listen to this iconic speakers. On behalf of the Mutt and all the authorities of the university, I extend a respectful welcome to you, sir. I also welcome a warm welcome to all the delegates and all the professors of the Nitya University and Mahe University. There are so many professors from Purna Prajna Institute of Management. I can recognize here the civil engineering department of this particular region is also with us with their office bearers to listen to these speakers. And I extend a warm welcome. Last but not the least, I extend my warm welcome to Srimati Ratna Shripati Tantri Madam. Despite her age-related things, she has made it a point that you got to listen to this. She is a proud product of Bombay University and she studied MA in Sociology under the able leadership of so many giants and tycoons in the field of academy and research in the University of Bombay, and she is with us, and we are blessed to have so many professors with you. Of course, Astro Mohan ji is with us, and we are going to make a presentation together at the end of the day, and we have also the wonderful media persons who has been so kind and so cooperative to disseminate whatever that has been happening across the board, and in particular in Sri Puttige Mutt and to the whole world. With this, ladies and gentlemen, let me once again welcome the wonderful audience and everybody here. Sorry, it has taken a little more time that has been specified to me by the organizers, including me. So extending a warm welcome to everybody. Thank you very much and be a wonderful partner to the journey of academia and learning, because the core of learning, as all of you know, is Ananda, and most importantly in the divine abode of Lord Krishna, Mukhya Prana and Swamiji's, it is Paramananda. Ladies and gentlemen, thank you very much. Bhadram Shivam Sundaram. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ IKS ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮೂಡಿತ್ತಾಯರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧೀಶರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ IKS ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕಿರಿಯ ಪಟ್ಟದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಯಾಯ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮೂಡಿತ್ತಾಯರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ತಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ KK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬಪ್ಪುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಘಟ್ಟ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ.
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಃ ಕಮಲಭೂಃ ಸೂನುರ್ಗರುತ್ಮಾನ್ ರಥಃ ಪೌತ್ರಶ್ಚಂದ್ರವಿಭೂಷಣಃ ಸುರಗುರು ಸೇಡಶ್ಚ ಶಯ್ಯಾಸನಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ವರಮಂದಿರಂ ಸುರಗಣಾಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋಃ ಸೇವಕಾಃ ಸತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಪಾಲನಪರಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಲಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿನವಗ್ರಹ ಶುಭಕರಾ ಮೇಷಾದಯೋ ರಾಶಯೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಸಯೋಗಕಾಶ್ಚ ತಿಥಯಃ ತದ್ದೇವತಾಸ್ತದ್ಗಣಾಃ ಮಾಸಾಬ್ದಾ ಋತವಸ್ತಥೈವ ದಿವಸಾಃ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತಥಾ ರಾತ್ರಯಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಂ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ತೇಂಗ್ರಿಯುಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನಃ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಈಗ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ IKS ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಿಂದ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಿನ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ. ಪೂರ್ವೇಪಿ ಕರ್ದಮಪರಾಶರಪಾಂಡುಮುಖ್ಯಾಃ ಯತ್ಸೇವೆಯಾ ಗುಣಗಣಾಢ್ಯಮಪತ್ಯಮಾಪುಃ ತಂ ಪೂರ್ಣಸದ್ಗುಣತನುಂ ಕರುಣಾಮೃತಾಬ್ಧಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ಕುಲಪತಿಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇಮ. ನಿರ್ಮಥ್ಯ ಉಗ್ರಭವಾರ್ಣಮಯೇ ನಿಜಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ದಿಶಾಮೀತಿ ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಕರೇಣ ವಿಲಸನ್ಮಂಥಾನಮನ್ಯೇನ ಚ ರಮ್ಯಂ ಧಾಮ ತದನ್ಮಹೇಶ ರಜತಗ್ರಾಮಶ್ರಿಯೋಲಂಕೃತಿಃ ಕರ್ಮಂತೀಶ್ವರಭಕ್ತಿಬಂಧನವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಭುಃ. ನರಸಿಂಹೋ ಅಖಿಲಾಜ್ಞಾನಮತಧ್ವಾಂತದಿವಾಕರಃ ಜಯತ್ಯಮಿತಸಜ್ಞಾನಸುಖಶಕ್ತಿಪಯೋನಿಧಿಃ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮನ್ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವ ಚ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಃ ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯಸಾಧಕಃ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್.
ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಗೀತಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಅದು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಉದಯ ಆದದ್ದು ಅದು ಉಡುಪಿಯ ಈ ನೆಲದಿಂದ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾದಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ನಡೆದದ್ದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯೋಚಿತ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ, ಪ್ರವಚನಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂವಾದಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಚಿಂತನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇದು ಜಗನ್ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲು ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಜ್ಞಾನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಅದು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಅವರು ತಾವೇ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಖರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಲುಪಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿರೋಹಿತವಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯ ಅದು ಗೋಚರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಜೀವನದ ಮೂಲ ಸ್ರೋತಸ್ಸು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ವಾದ ಪ್ರವದತಾಮಹಾಂ. ಇಡೀ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಲೈಫಿನ ಥೀಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಲುಪತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು, ಪ್ರಧಾನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮರೆತು
ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಗುರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ವಿಕಾರವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನಂದರೆ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಲಬಾರದು. ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚಲನೆ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿದರೆ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಪತನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಚಲನೆ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ಯಾಕೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೈಕಲು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಗಚಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಸೈಕಲ್ನ ಸವಾರಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸೈಕಲ್ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭಾರ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹೇಳಿದರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈಕಲಿನ ಚಲನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಮತ್ವ. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಭಾರವನ್ನು ಸೆಳೆತವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದು ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಸಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆನಂತರ ಪಂಡಿತಾ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಅಂಥೇಳಿ. ಪಂಡಿತರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಪಂಡಿತರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವಾಲೆ ಬಿಡುವವರು ಅವರು ಪಂಡಿತರಲ್ಲ. ಪಂಡಿತಾ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಅವರು ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವವರು, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತುಳಿಯುವವರು ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಲಾಯಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಸಮತ್ವವೇ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಗಳ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವಿಷಮವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತುವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಮತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತ್ವ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಲಬದಿಗೆ ಗೋಪುರ ಬಂದರೆ ಎಡಬದಿಗೂ ಗೋಪುರ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಪುರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿಷಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಾರವೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಷಮತೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ.
ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸಮವಾಗಿ ಆಧಾನ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂತಹ ಸಮಾಧಾನ ಬರುವುದು ಈ ಸಮತ್ವದಿಂದ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ತತ್ವಗಳು, ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ನೂತನ ಆಧುನಿಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊರಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅದು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸ್ತನಾ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಟ್ಗರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಂಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಎಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಿಗರಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮಾನ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವರ ಈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಪತಿ ತಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಸಮತ್ವದ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು
ಇಡೀ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಒಂದು ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೂಲ ಹೇತುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಪಂಡಿತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾ ಆಮೋದ ಅಂಥೇಳಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಂಬಂಥ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಮಹಾ ಆಮೋದ, ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಮತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವರು ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೊಪ್ಪರಾಜ್. ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೊಪ್ಪರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಪರ್ಯಾಯದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ನೃಸಿಂಹ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮೂಡಿತ್ತಾಯರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮೂಡಿತ್ತಾಯರು. ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವು ಕೂಡ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಜೋಡಣೆಯಾದಂಥದ್ದು. ಪೂಜ್ಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ತಂತ್ರಿಯವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ.
ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಮಹಾಮೇಧ ಅಂತ. ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬಪ್ಪರಾಜು ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋದಂದರೆ ಯಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಯಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಡೀನ್, ನಿಕಾಯದ ಹೆಡ್ ಅವರು ಬಂದು ಶಂಖನಾದ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನನ್ನು ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಬಹಳ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ, ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಂಪಲ್, ಭಾರತದ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದರ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1200+ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು 50,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ತುಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಶತಮಾನಗಳು ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕರೀಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವುಗಳ ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಟೆಂಪಲ್ಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಅತೀ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಡುಪಿಯ ಟೆಂಪಲ್ನಂಥದ್ದು, ಈ ಅಷ್ಟಮಠಗಳಂಥದ್ದು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವೊಂದು ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸುಮಾರು 160+ ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು MBA ಇರ್ಬೋದು, MBBS ಇರ್ಬೋದು, MS ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಾದರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನನ್ನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ವಿ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದ ಪರಿಚಯ, ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕಡೆಮಿಕ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಚ್ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಮೂಲಕ
ನಾವು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವಿದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. UGC ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀವೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾವಿದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋದವರು. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಮೆಲ್ಬರ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಆ ಥರ ಇತರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ KV ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರವೂ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ತಂತ್ರಿ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ KK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬಪ್ಪುರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇದೆ PPT ಮೂಲಕ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತದ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಏನೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಪೂರ್ವವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಶ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಛಾಯಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ PPT ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಿದೆ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟೈಟಲ್ ಹೀಗಿದೆ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಪೂಜ್ಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸನಾತನ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ PPT ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Ladies and gentlemen, I request all of you to occupy the front rows. All those who are sitting in the back, I request all of you to come forward and occupy the front rows. And it's going to be 2 of the volunteers. Ranjit sir, we are requesting 2 of the volunteers to come over here. Maybe the civil engineering students, please come over here, 2 of the volunteers. Along with Dr. Ranjit sir, you are requested to be here. Please come over here, sir, 2 of the students. Anybody, please. Please. I request all the wonderful audience who are sitting there, please come forward and occupy the front row so that it will be an enjoying experience to everybody here. I recognize the presence of so many erudite scholars here, and I recognize the
presence of Professor Ravi Shankar Rao, the former head of the Department of English of Mangalore University, and also the chairman of the department. I know because I studied in Mangalore University, is with us. So on behalf of everybody here, extend a very warm welcome to you, sir. And all those civil engineering district association president and office bearers are here. I extend a warm welcome. I could see Professor Bhaskar Rao sir here, extending a warm welcome. And also to Shri B.A. Anantaya Acharji, who is the president of Vishwakarma Association here. And I could see the presence of Professor Yelluru Ravindranath ji, who is also a great sociologist, is with us today, and the students and the wonderful audience. Well, ladies and gentlemen, this discourse and interaction is designed with a very structured way for your kind information. And it has been conceived and designed by Professor Paduru Shripati Tantri sir. And we are grateful to him. It opens with the first theme I'm talking here. It opens with Hinduism and temple form of worship from early centuries of Indian history forms structural significance in iconic worship, spiritual dimensions of the temples in India. I request most respected erudite scholar and my mentor, Paduru Shripati Tantri sir, to proceed with his views on the theme. And he is the most important scholar in this area. Sir, inviting you to present your views to this august audience, followed by Padma Shri Mohammed ji will make a presentation for about an hour or so. That will be followed by an international fame photojournalist Shri Astro Mohanji and me, that's Sudhir Raj, will make a presentation of Swamiji's overseas establishment of the temples across the globe. And that will be followed by Surendranath Bopparajji's presentation here. This is all for you, ladies and gentlemen. First, I welcome Shri Paduru Shripati Tantri sir. Please. Mic unta. Kindly note, ladies and gentlemen, Professor Paduru Shripati Tantri ji will take half an hour for his presentation. It's more of this views on the area. Thank you. ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಮೊದಲು ನೆನೆಸೋದಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಪುರಾ ಕವೀನಾಂ ಗಣನಾ ಪ್ರಸಂಗೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಧಿಷ್ಠಿತ ಕಾಳಿದಾಸ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಶ್ರೀಗಳು, ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು. ಅವರ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇದು. ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಧಾನ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅರ್ಚನಾ ವಿಧಾನ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಮಸೀದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಸೀದಿ ಒಂದು ಆಲಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ಸಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅವರು ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅವರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಭಾರತೀಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ. ಅದು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆಗಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೂ, ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಾಕಾರವಾಗಿ. ಆ ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಮಾ ಶಬ್ದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಆಗಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್. ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಿರಾಕಾರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಲ್ಸ್, ಗುಣಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೋ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ನಮ್ಮ ಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥದ್ದು ಈ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವ ಸಂಹಿತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಗಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂಥದ್ದು, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾನ, ಭಕ್ತಿವಂತ. ಭಕ್ತಿವಂತಕ್ಕೂ ಉಳಿದದ್ದು ಆರಾಧನೆಯ ರೂಪಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆರಫೆರ್ನೇಲಿ ಆಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಕ್ತಿವಂತ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೆವೆರೆನ್ಸ್, ಆರ. ಆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಆರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಭಯ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ರೆವರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ತನಕ ಈ ಭಕ್ತಿವಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. 14ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಅವರು ಈ
ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಥಲಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಭಕ್ತಿವಂತವನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆದದ್ದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದ್ದು ರಚನೆ ಹೇಗೆ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋಪರಾಜನಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ಬಟ್ ವೈ, ಆ ವೈಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವೈದಿಕ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ತನಕ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಅದರದ್ದು ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಜ್ಞದ ವಿಧಾನ, ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯ ಹೋಮದ ಕುಂಡ, ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಾಗ ಅದರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ವೈಭವವನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಹ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಹ, ಸ್ವಾಹ. ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ. ನಮಃ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಃ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮಃ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಾಹದಿಂದ ನಮಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು. ನಮಃ ಅಂತಂದರೆ ಸರೆಂಡರ್, ಸರೆಂಡರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಈ ರಾಮಾನುಜರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದ್ದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬೋಪರಾಜು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಇದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ನಾಗರ, ವೇಸರ ಇತ್ಯಾದಿ ಶೈಲಿಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೈನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಈವನ್ ಬೌದ್ಧಾಯನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಉಪನಯನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಆಗಲೂ ಕೂಡ. ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಶ್ರೈನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ನಮಗೆ. ಶಿವ, ಸ್ಕಂದ, ವಿಶಾಖ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 3ನೇ 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವೈಭವಯುತವಾದಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳ ಕಾಲ, ಪುರಾಣಗಳು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಿಂದ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ವರಾಹ ಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪುರಾಣಗಳು. ಅನಂತರ ಅಪ್ ಟು 7th 8th ಸೆಂಚುರಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು 18 ಪ್ರಧಾನ ಪುರಾಣಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ 18th ಸೆಂಚುರಿ ತನಕನೂ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಬೇಸಿಸ್. ಈ ಪುರಾಣಗಳದ್ದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪುರಾಣದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 12 ದಶಾವತಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೂರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಅವತಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಶಾವತಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು, ಅದು ಪೌರಾಣಿಕ. ಆ ದಶಾವತಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಭಾಗವತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ 10 ಅವತಾರಗಳದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ, ಪ್ರಾಯ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ದೇವತೆ ಗುಪ್ತರದ್ದು, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ. ಅಂತೂ ವೈಷ್ಣವ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಮೊಹಮ್ಮದರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಾಮ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿಷ್ಣು, ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು, ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಶೈವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅನಂತರದ್ದು. ಶೈವ ವಿಗ್ರಹವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಶೈಲದ ಹತ್ತಿರ ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಲಿಂಗರೂಪ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನುಷ್ಯನದ್ದು ಇದು ಇದೆ ಚಿತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗರೂಪವೂ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂತು. ಅದು ಬೆಳೆದು ಬರುವಾಗ ಆಗಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಪುರಾಣಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಅನಂತರ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಆಗಮಗಳು, ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಮಗಳಿವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಾಗಮಗಳಿವೆ, ಶೈವಾಗಮ ಇದೆ, ಶಾಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ, ಗಣಪತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ, ಸೌರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಮಗಳಿವೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಪುರಾಣಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಗಮಗಳಿಗೆ. ಆ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲತಃ 5 ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಪರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಿಭವ, ಈ 3 ಹಂತ. ಪರ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಗೋಚರವಾದಂಥದ್ದು, ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ನಾವು ಮರ್ತ್ಯರು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ we try to reach the non-empirical domain. ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಾನ್-ಎಂಪಿರಿಕಲ್, ಅದು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು, ಅದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದರ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಮದಲ್ಲಿ 25 ತತ್ವಗಳು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಹೀಗೆ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಭವ ರೂಪ. ವಿಭವ ರೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿವನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ, ದಕ್ಷನ ಮಗಳು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಶಿವನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಭವ ಪರಮಾತ್ಮನದು ಆ ಹಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಅರ್ಚ, ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪ. ಆ ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಈ ಅರ್ಚ ವಿಧಾನ ಅದು ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದು ಈ ಅರ್ಚ ವಿಧಾನ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ವಿಭವವನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅರ್ಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ದ ಅಥವಾ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಪವೂ ಬೇಡ, ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಹೃದಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಧನವಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅಂತಲೂ ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅದು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಾಧ್ಯಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು
ಆ ಅಪರ ತತ್ವವನ್ನು ಪರಾರೂಪದಲ್ಲಿ, ವಿಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟಿ. ನಾವು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅದು ಬೆಳೀತು, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳೀತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಡೆ ತನಕದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ, ಪಾದದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ, ಪಾದದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ತನಕ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಲ ಆ ಭಾಗ ಇದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಅವನದ್ದು ಮುಖ ಇದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಇದೆ, ಶಿಖರ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಶೈಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟು ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರ ನಂತರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ರವರು. ಅದು ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರದ್ದು ಆ ಹಂತ. ಅದು ನಾಗರ ಶೈಲಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥದ್ದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾಗರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರವು ಕೂಡ ಆ ನಾಗರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೊದಲು ಒರಿಸ್ಸಾ ತನಕ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದು. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ತನಕವೂ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕರ್ವಿಲೀನಿಯರ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಾರ್ಮಿಯ, ಕೋಷ್ಟಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾಗರ ಶೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಾಗ ಜಗತಿ, ಕಟಿ, ಗಲ, ಶಿಖರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ನಿರಾಕಾರವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಲೋಕ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಗುಣ, ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದ್ದು, ನಾಸದಿಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಭೂತಾದಿಯಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಮೊದಲು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಬಿಂದು, ದ ಆಟಮ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಅದು ಬಿಂದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದು, ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಬಿಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಮೊಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ. ಅದು ಕಾಲ ಇದ್ದದ್ದು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲಾ ಡೈನಮಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ ಕಲಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕಮಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮಲದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಶಿಖರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಿಖರದ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಕುತ್ತಿಗೆದ್ದು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸಿಂಹಮುಖ ಅಥವಾ ರಾಹುಮುಖ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದು ಆಕಾಶ ತತ್ವ. ಆ ಸಿಂಹ ಮುಖದ ನಂತರ ಎರಡು ಮಕರಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ಪೃಥ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿವರ್ಗ, ದೇವಲೋಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಂತರ ನಡುವಿನದ್ದು ಗಂಧರ್ವರ ಲೋಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಂತರ ಪೃಥ್ವಿ ಲೋಕ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ ಶಿವಗುರುದೇವ ಪದ್ಧತಿ ಮಹಮ್ಮದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕದು.
ಕೇರಳದ್ದು ಗ್ರಂಥ 11ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಥರ್ ಈಶಾನ ಶಿವಗುರುದೇವ ಮಿಶ್ರ ಅಂತ, ಶೈವಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಧಾರತೆ ಲೋಕಾನ್ ಲೋಕಾ ಪೃಥಿಮಯ ಸ್ಮೃತ ಸರ್ವಗಂ ಪೃಥಿರೂಪಂತೆ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ಪೃಥ್ವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯೋಮಂ ಧಾರಯತೆ ಲೋಕಾನ್ ಲೋಕಾ ವ್ಯೋಮಮಯ ಸ್ಮೃತ ಸರ್ವಗಂ ವ್ಯೋಮ ರೂಪಂತೆ ವ್ಯೋಮ ಮೂರ್ತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ವ್ಯೋಮ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಚತುರಸ್ರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾಯತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಚಕ್ರಾಕೃತಿಯ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಗರ, ದ್ರಾವಿಡ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಶ್ರ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ವೇಸರ, ಇದು ಎಲ್ಲ. ನಾಗರದ ಶೈಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಿಂತ ಆಚೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಿಂತ ಈಚೆ ಕಾವೇರಿ ತನಕದ್ದು ವೇಸರ, ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಚೋಳ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೂಲತತ್ವ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ವಾಸ್ತುಪುರುಷ ಮಂಡಲ ಅಂತ. ವಾಸ್ತುಪುರುಷ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಭೂತಾದಿ ಆತ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಫೋಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್. ಸ್ಫೋಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಯ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಫೋಟ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗುವಾಗ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದಿತ್ಯ ರೂಪ ಮೊದಲ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದಿತ್ಯ ರೂಪ ಆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ರುದ್ರ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅದು ವಸುರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವಸುರೂಪ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಮಂಡಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬಂತು. ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲು ಚಾಚಿ ಅವನು ಮಲಗಿದ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಒತ್ತಿ ಕೂತರು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪುರಾಣ. ಬಟ್ ಮೂಲತಃ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ 7 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ವರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕೆಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ತನಕ ಅದು ಬಂತು. ಆ ಭಾಗ ಅಬೌವ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅದರ ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗೆ, ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಭೂತಾದಿ, ಸಾಂಖ್ಯದ್ದು ಭೂತಾದಿ. ಆ ಭೂತಾದಿ ಅದು ಪುರುಷವೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಪುಂಸಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಪುಂಸಕ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಾಗ ನಪುಂಸಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯೋಗನಾಳ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಯೋಗನಾಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಧಿ ಕಲಶ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಧಿ ಕಲಶ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವಿಶ್ವ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ನಿಧಿ ಕಲಶದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನು ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಿ ಕಲಶ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ
ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೂಲ್. ಆಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಇಕನಾಮಿಕ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ಕಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಮಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಅದೋ ಇದೋ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿಧಿ ಕಲಶ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಧಿ ಕಲಶದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸುಗಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಣಿಪೀಠ ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಅದು ಪುರುಷ, ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಲೆ. ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಇದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಬರೀ ಬಡಿತದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ದ ಯೋನಿ ರೂಪ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವೂ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಕನಾಗ್ರಫಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಐಕನೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಓ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರದ್ದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ್ದು ಆಗಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರು ಅದರದ್ದು ಶಿಖರವನ್ನು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ. ದೇವರು ಜನಾರ್ದನ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಜನಾರ್ದನ ದೇವರು ಅವನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇದರ ಗಲದ ನಂತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಉಂಟಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೈರವ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಶೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮೂರ್ತಿ ಆಗುವುದಾದರೆ ಲಕುಲೇಶ ಪಂಥದ್ದು ಶೈವಾಗಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸದ್ಯೋಜಾತ, ಅಘೋರ, ವಾಮದೇವ, ಈಶಾನ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ಇದು. ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ವೈಖಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ್ದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಸತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಂಚರಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗೋದಾದರೆ ಅದರದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಂಚ ಅಂದರೆ 5 ದೇವತೆಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ, ವಾಸುದೇವ, ಪರವಾಸುದೇವ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೈವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಖಾನಸದಲ್ಲಾದರೆ ಈ 5 ದೇವತೆಗಳು ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು. ಆಯಿತು, 5 ದೇವತೆಗಳನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ವೈಖಾನಸದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದರ
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಯಾವುದು ವೈಖಾನಸ ಯಾವುದು ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯದ್ವಾತದ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಬೊಪ್ಪರಾಜ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನನಗೆ ಕೂಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. Pranamalu sir. The second theme of our discourse is the excavation of Ayodhya and other sites, Batepur in Madhya Pradesh, and reconstruction of more than 70 temples. This will be a pictorial presentation to you by Padma Shri K.K. Mohammed. Ladies and gentlemen, with proud and happiness, I warmly and cordially welcome Padma Shri K.K. Mohammed onto the stage. Please. लाइट ऑफ करना, लाइट You want me to switch off the light? yeah. Stage light up, Modi. Stage light. सर आपको यहाँ आएंगे तो या पार्डन नहीं, मैं यहीं अच्छा सर कैसे यहीं से करूँ? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है. वो लाइट भी ऑफ कर दी. ये लाइट भी ऑफ कर दीजिए. Good afternoon. I think it is now good afternoon. Perhaps His Holiness the Paramacharyas have lighted the lamp, dispelled the darkness. Deep Jyoti Param Jyoti, Deep Jyoti Janardana, Deepo Hartu Me Paap, Deep Jyoti Namostude. A distinguished guest on the dais and off the dais, and my dear young friends. In front of me there is a group of youngsters who are active, alert, vigorous, courageous, generous, industrious and enterprising. I actually dedicate my lecture to them. It has got two portions. Number one is the Ayodhya excavations, and number two is conservation challenges in Bateshwar. Bateshwar is infested with dreaded dacoits. How to negotiate with them and how to reconstruct temples. So these are the two important parts. So first of all, I will go to Ayodhya excavations. Next, please. Slide number 7. Because I am aware that the time is very short, so I will be very brief. Next. This is Professor Bibila.
It was Professor B.B. Lal who had excavated earlier Hastinapura and then later on Ayodhya also. So I was a member of his team. We went for the excavation at Ayodhya. So at that time it was not a very big controversial site. Of course it was a controversial site, but not a very big one. So whenever we take up the excavation of a work place, we will not, before excavating, we will explore the entire area surrounding the place. So as part of that exploration, I went into the mosque area. So there was one police person at that time because it was not very, as I said, not very controversial. There was one police person, he stopped me and my friends also and said, no, you cannot go inside. It is under litigation. So I reasoned with him, sir, we have nothing to do with the court cases. We have come here for study and for the research work. If you permit us, we will go inside. So when I went inside, I could see that the temple was standing, the mosque was standing on temple pillars. Then the question will come naturally, how would you distinguish temple pillars and mosque pillars or church pillars? Actually, we as archaeologists, we are precisely being taught for this one. If you show me a structure of monument of Akbar, I will be able to distinguish it from the monument of Jahangir. And if you show me a piece of Jahangir's time or Shah Jahan's time, I will be able to distinguish it from. We call it tentative dating or stylistic dating. So on the basis of that, I could see, because there was Purna Kalasha on the pillar, Purna Kalasha was engraved. What is Purna Kalasha? Purna Kalasha, we all know, it is a symbol of prosperity in Hinduism. It is one of the Ashtamangala Chinnas, that is 8 auspicious symbol in Hinduism. Even now, if there is a very important religious person coming like our holiness, we cannot receive him by garlanding. We cannot receive him by giving some kind of angavastras. It should be only by providing a Purna Kalasha. So the Purna Kalasha was engraved on the base of these temple pillars. Then there were certain sculptures which is very peculiar to that of temples. These sculptures were also, during the exploration we saw it. Then we went for the excavation of it. So when we went for, so there were 12 pillars at that time on which the temple and the mosque was standing. Then when we went for the excavation, we could get a number of Hindu idols from below the mosque. Had it been a mosque, you would never have got this kind of Hindu idol pillars. So that was the another important thing. And then thirdly, we got the base part on which these temple pillars were standing. So these 3 important evidences were, for the first time it was noticed, but it was a different kind of period. It was not such a very big controversy in 1976 and 77 when we were excavating. So it was recorded, and at the same time it was also published in our academic journals, but not for the public. But what these communist historians did, communist historians of JNU and other places, what they did is, in 1990, none of them were archaeologists, none of them had any excavation training also. They went to the press, because they had a lot of press connections. They went to the press and gave a suo motu statement that the site was excavated by Professor B.B. Lal and he got nothing associated with the temples. Hence, there is no question of handing over the place for Hindus. So, that was their submission. So, Professor B.B. Lal, of course, he was earlier the Director General of Archaeological Survey of India. He had to issue a statement against it, a rebuttal he had to issue. He issued a rebuttal saying, no, whatever statement was given by these people, by the communist historians, it is totally false.
we have excavated the site and we have got a number of things associated with the temples. So this counter statement was given by him. But there were none to support him. Because the support should have come. I was working at that time in Madras, in Chennai. I was a deputy superintending archaeologist. I gave a statement, as a government servant, you are not supposed to give any kind of statement, and especially on such sensitive issues. But this was a very sensitive issue, and you had to get the permission of the government of India also. So if you go for the permission, you will be never getting the permission. But still, and my probation period was also not over. So if your probation period is not over, you could be summarily dismissed from the service for violating the conduct rules of a government of India. But still I mustered courage. I gave a statement on 15th of December 1990 in Indian Express stating that whatever was propagated by the communist historians of JNU and Aligarh Muslim University, this is totally false. None of them had participated in the excavation. They had never seen the excavated site before, not during and not after also. And then I said one more thing. I was the only Muslim who had participated in the excavation, and I had worked at the site also. And then whatever we got, that was, it has been detailed by Professor B.B. Lal. We have got a number of things associated with Hindu temples. And the third part of my submission was, Ayodhya is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. For Muslims, it is a symbol worship place. They can, of course, shift this place to any other place. But for Hindu community, it is associated with Lord Ram and with his birthplace. They cannot shift these things. Hence, Muslims should be ready to willingly hand over the site to Hindu community for constructing a magnificent temple. So this was my statement, and it was published by this one in all their editions also, in the restaurant in all their editions also. I expected, because they had a lot of connection with the press, I expected that there will be a lot of this one press statement by the communist historians against me, but it was a sharp rap on their knuckle for the first time. I was a very young boy at that time. I might be perhaps something 30 or 32, and it was a sharp rap on their knuckle. They had no answer at all, and they did not venture for giving a reply also, because none of them had visited the site earlier also, not during also, not after also. And this statement is issued by somebody who had participated in the excavation and who had seen the whole thing. So that was one part of it. And the second part was, the question was, again the site was taken up for the excavation by Dr. B.R. Mani. We had got only 12 temple pillars at that time. And Marxist historian said that if you are taking up the excavation further, you will not be getting anything at all, because it is, the mosque has been built on the virgin soil. What did they mean by virgin soil? Because before that there was neither temple nor mosque, and mosque is the first thing. That was their argument. So archaeological survey said, no, then we can take up another excavation. And another excavation, as per the Supreme Court order, it was taken up in 2003. Our excavation was in 1976. So at that time we had got only 12 temple pillars. But when the second excavation was taken up in 2003, more than 90 pillars were excavated from there. More than 90 pillars, which means that there was a magnificent temple at that place. And there are a number of things associated with the temples. For example, Professor Sahab was discussing about amalga on the top of the temple. Because North Indian temples are known as Nagara. Our southern temples are mostly Dravida, and then Vaishya, we have got 3 styles. So on the basis of that, you will be having this one on the top of all the North Indian temples, there will be Amalka. Amalda means like our Nellika.
So on top of it, that Nellika would be there. So that was excavated. Then a number of architectural members of the Shigara portion of the temple, that was excavated. That means, there were not only one temple, there were many other temples, subsidiary temples were also there. Then the Pranala. What is a Pranala? We all know that, whenever there is a temple, and you will be having this one every day, you have to bathe the main deity, and that Abhisheka Jala goes through this Pranala. So that will be always towards the northern side. We call it Uttaravahini because wherever the river is taking a turn towards north, that would be a holy place for Hinduism. Gangotri, Yamunotri, Haridwar, Lakshman Jula, all these places are like that only. So that was also excavated. So this kind of pranala you will not be getting in a bazaar area. You will not be getting in the place where people are staying. You will be getting it only in temple area. So similarly, a number of things associated with temple was excavated in the second excavation, which was led by Dr. B.R. Mani. And not only that, when the mosque was demolished, a very important inscription that came out. It is known as Vishnu Hari Shilafalak, about which sir was referring. It is known as Vishnu Hari Shilafalak. It is in 20 verses. In these 20 verses, it very clearly says that this temple was dedicated to that Vishnu who has killed Bali. So the question is, who has killed Bali? It is Rama, we all know. And then it again says, who has killed 10-headed person. Who is that 10-headed person? Ravana. So all these evidences came. And after that, the question was in the Honorable Supreme Court again. In 2019, every day, the hearing was going on in the Supreme Court. So I knew the communist historian because earlier I had worked in Aligarh Muslim University. I had a running battle with the Marxist historians even at that time also. So I knew their modus operandi. So I knew that, while this one question was being discussed in Supreme Court, they will give some kind of press statements in the Supreme Court also. They will give some statements in the newspaper in order to influence the judges. So before they could do anything, I outsmarted them. I gave a statement in the press. The earlier statement was in Indian Express. The second statement was in Times of India, and that was in 2019. The earlier one was in 1990. I gave a statement that during the excavation, Professor B.B. Lal also, and then our Dr. B.R. Mani also, they have got a number of things associated with the temples. And the whole description was given. And then I said, because they had earlier said that the team is, being handled by Archaeological Survey of India. By Archaeological Survey of India, they meant that it was only Hindu people only Hindu scholars were excavating. I kept one important information as a secret one because, there were 4 important Muslim archaeologists also working at the same site. I said that the report of the Archaeological Survey of India was prepared not only by Dr. B.R. Mani, the second report, but also it was co-authored by 4 important Muslim archaeologists, and I took their names also. One was Dr. Siddiqui. He was the superintending archaeologist of Agra Circle. Atikur Rahman Siddiqui was his full name. And the second name was Dr. Khaja. Dr. Khaja was the director of Persian epigraphy. And the third one was Hashmi. And the fourth one was Afzal. So all these names were also divulged through the newspapers. So it was again a kind of sharp rap on the knuckle of this communist historian. They had nothing to oppose me, but they gave another press statement in Times of India. Muhammad was not part of the excavation at all. Muhammad was not part of the excavation. I knew that they would be, resorting to this kind of games. So the next, because Professor Lal was not here at that time, he was in America, I immediately contacted him. And from there, America, he gave a statement. Yes, no, Muhammad was very well with me during the entire excavation. And he had done such and such things. So I'm just going to, because there is a shortage of time,
So because of that, I'll be going through, snipping through some of this one. Next, please. This is Professor B. Bilal, as I told you. Earlier, he had done the excavation at Hastinapura. And he had come with some of the major findings, but I will not go into that details. Next. These are all Hastinapura excavation. Next. This is about the discovery of the chariot. There are a lot of references in our Puranas about chariot being used. Dasharatha means, he had 10 this one. And the story of Kaigeyi is also associated with Rathas. But where is Ratha in archaeological context? So that was excavated in 2018 by Dr. Sanjay Manjul. So this is about that one. This is a separate topic, it will take a lot of time, so I am not going into details. Next, please. So you can see the pole of in an archaeological context, the pole of that chariot. Here you can see the wheels. The wheel, it was made of wood, so it had decayed, but the outer cover was made of bronze, so only that is standing. So you can see that spokes and other things here. Next, please. Next. This is there was the game of Chaupad was there just before iske pehle wala. We know about the Chaupad game also, the chess game also, in which this one Pandavas were defeated, and that gamesman was also excavated at Hastinapura site. Next, please. This is that gamesman excavated at the site. So this is how we corroborate things. Next, please. This is Professor S.R. Rao, because he could not get the whole, Dwaraka on the land area, but then he went into for maritime archaeology, and he located the site. Next, please. I was not a member of his team, because later on I learned this one under maritime archaeology under him. This is this one, another very, very famous archaeologist. He is now Additional Director General of Archaeological Survey of India, Dr. Tripathi. Next, please. They have located this one, Dwaraka. You can see the wall of Dwaraka. Next, please. And the seals were also located. The dating of this seal is 1500 BC. That is Dwaraka excavation. This seal is from this one, Mesopotamia. That means we had trade contact also with Mesopotamia in 1500 BC, which is the period of this one, Krishna. Next, please. The bastion part of it. Next, please. The wall part of Dwaraka, it is completely submerged. Next, please. Next, please. This is all. Next, please. Next. This is again Professor B. Bilal, who had excavated Ayodhya. Next, please. This is, we know Ayodhya is there, the Nandigram is there, and this is the area which we had excavated. So during the journey, he had come to Sringaverpura and he had crossed this one, and then he had come to Chitrakuta. Next, please. So this is the excavation team. I am sitting here. This is Professor B. Bilal, his wife, and this is Dr. Soundarajan, a very important, very man of encyclopedic learning. This is Jayashree. Jayashree is the wife of Jairam Ramesh, the Congress historian. So I said not only I was there in the excavation, Jayashree was also there, because Jayashree is from the Congress group. So they had no reply at all. Next, please. We are celebrating Holi. Again, I am here. At that time, we did not know the importance of documenting, because we did not know that it would be a very big thing at a later period. Next, please. So this was the second statement. The first statement was earlier. That was in 1990. But this was in 2019. I gave a very big statement. It was
widely published by Times of India also. And there is no doubt that the temple dedicated to Lord Vishnu existed below Babari Masjid. I did not say Rama temple, I say Vishnu temple. It is Vishnu Hari Shilaphala. But now this communist historian, it was a fight between me and communist historian. They gave a rebuttal for it. Next please. Muhammad was never part of Bibi Lal's Ayodhya excavation team, AMU. Professor, that is some of the AMU group was there. When Professor Bibi Lal was not here in India, but he was in America, immediately contacted him. And then he gave another statement against these people. Because you have to have a tough fight with these people. Otherwise, they have got a lot of press connections and other things, and they will carry it away. So you have to be smart also. Next, please. So KK Mohammed was with me during the excavation at Ayodhya, Professor Bibi Lal said. And they had no reply at all. They had no reply at all. This is the way they manipulate things. Next, please. So this was excavated. This is a so-called Babri Masjid. Next, please. You had the temple pillars. And this is with Purna Kalasha. Next, please. Purna Kalasha. Next, please. People were doing the puja. If you have any doubt, go to Qutub Minar area. There is a mosque just by the side of it. It is known as Quwwatul Islam Masjid. Even now you can see a number of sculptures, a number of Hindu sculptures. Next, please. Purna Kalasha, you have it. It is not from Ayodhya. Next, please. It is from Quwwatul Islam Mosque. Next, please. Next. You can just go on like this. You have a number of sculptures even now. Just see on the top of it. Next. Go on. Chaliye. Next. Ekadandam Chaturbha Ganapati ji is there. Next, please. Next. Sometimes we have to have fight with all these people also. Next, please. I had to deploy police to stop Muslims from entering. This is Professor Dr. B.R. Mani. He got a number of other things also, a number of pillar bases. Next, please. Next. So this is a diagram in which, there were many other temples also, not only 1 or 2, 3 temples, many other temples were also there. Next, please. You have sculptures like this one. Can you ever think of getting sculptures like this one, terracotta sculptures like this one from a mosque area? It is known as haram, completely forbidden in Muslim area. Next, please. Again, Gupta sculptures. Next, please. Human head. You can never get a human head with this one parts from a temple. Next. Lady drummer. It can be there in the Hindu temple, but not in a Muslim mosque. Next. Animals. Next. Dog. Next, please. You can never think of having dog there in the Muslim area. Next, please. This one, serpent. We can have it in the temples. Sheshnag we can have, but not in a mosque area. Next, please. This is Amalka, which I told you. This is a typical part of the North Indian temple. Next, please. This is on top of it. Next, please. Next. You can again, when the area was leveled up, we got again a number of pieces from there, from architectural pieces. Next, please. Next. This is what I said, Pranala, through which Abhisheka Jala will pass through. Next, please. You can see it like this. Next. And this is that Vishnu Hari Shilaphalaka. It is in 20 verses which says that it is dedicated to that Mahavishnu who had killed Bali and 10-headed person. So on the basis of it, the Honorable Supreme Court of India came to the conclusion that there was a temple below the mosque and the whole area should be given to Hindu community. And at the same time, Muslims should not feel hurt also. And for that, their claim was only for 2.77 acres of area. Instead of that, they were given 5 acres of the land so that a kind of harmonious solution can be found out for the problem that has been troubling the mind of India for the last 500 years. And I am very happy that I could also play a small role in the whole area. Next. A number of inscriptions, and these are all this one references from British people who had come and explored the area. So I am not going into details also.
We will just go to Bateshwar. I think what is time, because I should not. 10-15 minutes? Okay. Yes. बटेश्वर, हाँ, ये बंद कर दीजिए, बटेश्वर ले लीजिए. This is again next. This is Bhatteshwar is a temple group, and which you just cannot take up any kind of work there. It was infested by dacoits. You cannot take up any kind of work there without getting their express permission, because it was full of dacoits of Chambal area. Next, please. Next. These are the temple spots. I mean, Chambal forest means it's not forest. It is huge dunes and dunes and dunes. It has got its own pathways also, which was only known to those people. So even if the police depute them, the police is deputed, they would trap the police and kill them. So it is in that area you have to negotiate with the people. Next, people. So this is one dacoit, Mansingh, just look at this thing. He had 1,112 robberies and killed 185 people. This is the kind of people with whom you have to negotiate, and out of them 32 were police officers. Next, please. And he looks like that of Socrates. If I had not given his whole Karnama, you would have mistaken him for Socrates. He lived so peaceful. And this is Mohar Singh. Mohar Singh, he killed only 85 people. Not more than that. Like our Veerappan, he had killed 85 people and kidnapped 250. And this was the area. And he in 2020, he died. Before that, he wrote a letter to the Honorable Prime Minister of the Indian country, that saying that in the work which was going on earlier, it has now stopped, and you kindly retake up the work. And a copy of that letter was also sent to me. Next, please. This is the copy, because he did not know reading and writing, so he just put his thumb impression. It was sent to me, a copy, because I had close connection with these people, because you cannot survive unless you have close connection. Next, please. This is Malkhan Singh. Malkhan Singh, before kidnapping, he will send a letter to his victims in his own letterhead, that I am going to kidnap you on such and such day, unless you give me this much of amount. So that is the kind of person. I had good connection with him also. Again, you cannot survive without having connection with him. Next, please. Just see, because I am 5.2 and he is 6.2. But because of Ayodhya issue and many other things, he had a lot of love for me. Next, please. Next. This is Pansingh Tomar. Pansingh Tomar was an Olympian. He was in the army and then he became a dacoit. So I knew the person who had shot him dead. His name, this is Vijay Raman. So I went to him. So it was he who had facilitated my this meeting with these dacoits. Next, please. This is Vijay Raman. It was he who had shot dead not only Pansingh Tomar. Now there is a Hindi film also on Pansingh Tomar. And it was he who had shot dead Ghazi Baba also. Next, please. It's a file photograph. Next, please. His wife, she was in tourism department. Next, please. And this, many of you youngsters might be, it is Poolan Devi. On a single day, she killed 20 people. Next, please. Yes, next, please. Next. And I had to deal with these people. The area was completely occupied by this person. This is this one, Nirbhay Singh Gujjar. Next, please. Sometimes there will be group rivalry also. Next, please. Next, please. So after getting their permission, when I went to the site, I saw the site like this one. It was not a Muslim attack. It was a earthquake in which the entire thing had fallen down. Next, please. So I knew as an archaeologist, here you would be getting a temple, because there is a step here, there is another step here, there is another step. Next, please.
things were lying down like this. Next, please. And then I said that everything, all the trees should be removed. Everything was removed. It became like this one. Now, as an archaeologist, you have to put a tongue in each and every stone. हर एक पत्थर में आपको ज़बान डालना पड़ेगा. And then ask him, where were you when the temple was ending? Next, please. When an English author saw, he said, this is the biggest jigsaw puzzle he has ever seen. Next, please. I saw it like this one. This is now we are going to redo. We are going to reconstruct. Is it possible? Of course, the answer would be impossible, but we are going to make impossible into possible. Next, please. Any moment it can come down. Any moment it can come down. इतना टूटा हमें छूने से बिखर जाएंगे. Next, please. Next, please. Next, please. Next, please. So I started from here. They gave me 4 months time. That before that you have to do it. So I knew this is the entrance gate. I placed this one over that one. Okay, for the entrance gate you have to have 2 this one pillars. But here you have only 1 pillar. So if you are not getting the second pillar, naturally we'll ask God. But an archaeologist will not ask God. He will ask Dharti Ma, where have you kept it? So I excavated that portion. Next, please. So I got the second part here. Next, please. The second pillar also here. And now you have to re-erect it. Next, please. It is re-erected. The surgical mark is here and the surgical mark is there also. Now remember, they have given me only 4 months. Within that, I had to show them a sample. Next, please. The second is also ready. And this 1, 2, 3, 4 temple, you have to document them. And you have to bring them down, give a very strong foundation, and then re-erect it as it was. Next, please. Just look at it. 4 temples. The dacoits came. They saw the area, and they were very much impressed. So he said, "Ye to chamatkar ka kaam hai. What we have created wonders there." So that was a kind of a kind of certificate for us. There were Shiva temples also, Vishnu temples also. Next, please. So you had seen it like this one, we have made it like that. Next, please. And now this temple, this was a problem because the Amalka is lying down there. And inside there was in the Garbhagriha there was no Murti. So it was an important problem for me. So we look at the Lalada Bhima. Lalada Bhima is Ganapati. Ganapati, of course, Shiva's son, but at the same time, sometimes he would be there in Vishnu temple also. So you had to go for some other methodology. I looked at this one. This is a rectangular. So that gave me the answer. I said it is a Shiva temple because if it is rectangular, that is Nandistan. I just recited the mantra Vahanam Vrishabho Yasya Vasuki Kantapushanam Vame Shaktitaram Deva Vakaraya Namo Nama. Recited the mantra, made the pradakshina of the temple, and when I looked towards the lofty, the slopey area, there was a small, beautiful Nandi waiting for me, as if he was waiting for me for the last 1,200 years. Next, please. Temple to ठीक ठाक कर दिया. Where is Nandi? Next, please. Just look at it. He is looking at Lord Shiva. And Parvati sitting in Kailash. The sound of Om is coming. What is Om? Om Tad Brahma, Om Tad Vayu, Om Tad Atma, Om Tad Satyam, Om Tad Sarvam. Next, please. Similarly, a number of temples were. Next. These 3 temples. Next, please. Next. We'll pass through. Next. Initially, there was a water problem was there. There was no water anywhere. So I looked at this thing. Here you can see a Hanumanji's temple. Dacoits, before going for dacoity, they will be doing puja. And then when they come with the booty, again they will do the puja here. So I said that we are going to get water here. So when I explored this area, next please. I got 3 temples also and copious amount of water also here. Next please. Next. I knew I am going to get water from here. But if they are drinking chambal water, again they would be full of anger. They would be
that violence would be there in their mind again. Because if you are, drinking chambal water. So I just wanted to do a puja, and I got water from this one, from Gangotri, Yamunotri, Haridwar, Lakshman Jula, and all the Sangam water, and it was mixed with this one, and a small ritual was made, that is, Imam Me Gange, Yamune, Saraswati, Shutudri, Somam, Sajada, Parishna. This is in Rig Veda. Then Gangotri, Gange, Yamune. So with that one, we purified the entire area. Next, please. Just look at this copious amount of water. So now they also changed, because the earlier dacoits were there. Now they are also changing. Next, please. And now you have got copious amount of water gushing down. It has become another Gangotri for us. Next, please. Next. And now you have got this Murugan temple also. And this mile is always coming there. Next, please. And this was another problem, because its root, the tree's roots have gone into the temple area. Temples, this one. So you can cut this in order to rescue the temple. But you have to seek the permission of the tree first. Namaste Vriksho Kshamandu. I am doing it. Please forgive me. Not only from the tree, you have to seek the pardon from the insects who are sitting and the birds who are sitting. You have to tell them, Anyartha Vasam Parikalpayandu, kindly migrate from this tree to some other tree which is habitable. So after doing all this thing, when I cut down, the entire thing fell down, and then I re-erected. Next, please. Next. It is now coming up. Next, please. It has come. All these are dacoits now, but now the reformed dacoits. All of them reformed dacoits. Next, please. Next, please. Now it has become like this. Next, please. Just compare it. Next, please. Next. We can go. Next. Let's see huge temples. Next. I will show only one more. This one. I think time is. Yeah. Next, please. Next. Just look at it. So I knew that there is temple there, but only the step is there. 1, 2, 3. So this one, out of this one, we are going to make 20 temples. Next, please. So when I remove the tree, it became like this one. And now here, where we have written A, there will be 6 temples. Where we have written B, there will be 8 temples. And now here, 6 temples. So 20 temples are going to come up before you. Next, please. Next. 2 temples have come up. Next, please. Just compare it with that one. Next, please. The 4th one, please. 4th one. The 5th one, please. The 6th one, please. Just look at it. What a beautiful 6 temples. And look at the back side of it. Next, please. So, यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया. Next, please. Now it has become like this one. Next. पीछे का जो ना temples behind it. Next, please. Next. Now, some of the students came. They said we just wanted to dance because they were so much impressed. So, and यहाँ को excavate करेंगे. You will be getting number of pieces there also. Next, please. Next. And you just look at it. It was like this one. It is now like that. Next. Now there is a traffic jam of temples. Next, please. Next. And one day I was moving from one temple to another temple, so that the Narbhai Singh Gujjar was there. He was a very dirty dacoit. He wanted to meet me, but I was just trying to avoid him. So one day I saw a man smoking. Next, please. He was smoking like this one, very dreaded dacoits. I did not know who he was, but I scolded him. I said, "Aapko sharam nahi aate, aap mandir mein BD pee rahe," without knowing him. So he looked at me very contemptuously because he is the Lord of all that he surveys. And this man, this 5.2 man, is asking, scolding him. So by that time, the surrendered dacoit, they caught hold of my hands. मुझसे कहा कि आपसे कुछ मत कहिए.
So then I had seen his interview also. I realized that I made a mistake. I simply sat at his feet. You cannot run away also. I simply sat at his feet, engaged him in a discussion. I said, all this Brahma, Vishnu, Mahesh, and all of them are here. It's only because of you. Otherwise, it would have been either in America or in Paris. So he liked it very much. Yeah. And they do a lot of Devi Puja. So I just recited some mantras. Mahishasura Nirna, Shavidatri, Varade Nama, Rupam Devi, Jayam Devi, Yashodehi, Dishojayi. He was completely a different person. Then I said that we need your protection. But police was pressing on him. All the three governments, Madhya Pradesh government, Uttar Pradesh government, and Rajasthan government was pressing. He was running from pillar to post. It was at that time. Within 1 month, he would be shot dead also. Next, please. So it was at this place I met him. Next. This, next, please. Mera Jadoo Chal Gaya. Next, please. So, next. So it has become a very huge, big temple. Next, please. Next. Now, Lord Shiva is ready to marry also. After the death of this one, Sati, he had refused to marry. This is our Yashodhara's India. One day she asked me, Muhammad, you have been doing a lot of work. You didn't ask. You take me. Then I took her to the place. Next, please. Yashodhara's India. Next, please. So you had seen it like this one, and out of this one, what we have made is, next, please. It has come like this. And now, all around I have made a very beautiful garden also. Next, please. It is now like this. You can just compare the whole thing. But there was one Vishnu temple, it was still in a very bad condition. I thought that somebody would come and rescue this temple. The government was not doing whatever we expected from the new government also, they did not do at all. They would say, we have a lot of love for temples and other things. But that did not happen. गौरवशाली इतिहास की बात कहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे. So I was very much peeved also, and I knew many of the people in the present government also, and I requested them, but somehow the help was not coming. Next, please. Next. So now it has become like this. It has become a huge tourist place. Next, please. Next. And he was also shot dead. Next, please. Next. That happened. But once he was shot dead, it became a problem for me, because now the mining mafia came and they started mining. Next, please. They rampant mining, my temple started coming down, and I knew one minister was in charge of, behind it. Next, please. Next. Then it was not stopping, so I had to write a letter to Sudarshanji, who was the RSS chief at that time. So he took immediate action. Then police was deployed. Next, please. This was that letter. Then Ambika Soni, she also took up the case. Next, please. Shivraj Singh Chauhan, the present agricultural minister, he wrote back. Earlier it was going on, but now we have taken action. But this portion was, now you take action against this man who wrote a letter to Sudarshanji. So that was so. And now for me, because I am a government servant, the only thing left to me is to recite Mahamrityunjay Mantra. Otherwise, there was no this one. But some people were there, press people were there. They helped me a lot. And a lot of press connection was there with me. Next, please. Next. All of them supported me. Next, please. Next. Marina Temple. Now it has become a very beautiful place. A lot of people are doing research. Next, please. Just look at it. Next. Foreigners are also coming, and the former dacoits are coming. That is the former dacoits. Next, please. Now this is the this one Holland team. They are coming. Next. Malve mein khandirona RSS gets help. Next. Illegal mine is fired at collector के ऊपर जिन लोगों ने बंदूक छोड़ दिया. They fired the collector. लेकिन एक IPS ऑफिस को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया. नेक्स्ट प्लीज. मोहम्मद ने क्यों लिखा सुदर्शन को खत? सीएम ने उठाया एएसआई अधीक्षक पर सवाल. माय वे ऑफ वर्किंग. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. दिस मैन, ही वाज वेरी बैडली, he was crushed to death by these people. He was an IPS officer. Next, please. I got this one, SARC International Award for this one. Next, please. Next.
And later on, the CM also realized, so he gave an award to me. I could not go. By that time, I was transferred to Delhi. I had to receive French president in Qutub Minar. So my wife went and received. Next, please. Next. Then I got, because the work was not going at all. It was, although say, Gaurashali Dihas, there was no support. Then one day, I got a phone call from, you all know, this is Sudha Narayan Murthy. Yes. He gave me a call and said, Mohammed, I wanted to see the place. And then I took madam to the place. Next, please. This is her sisters. You know it very well. And brother-in-law. And they helped me a lot. They helped me. They gave me 4 crores of rupees. Next, please. Archaeological Survey of India, not me. Next, please. Next. Madam was highly impressed by the kind of work we have been doing. Next. I'll take 2 minutes. Next, please. Next. So, there was a Vishnu temple, because the condition of Vishnu temple was any time it could come down. So I said, this is really weeping. This temple is weeping. If you can finance this one. So madam gave the fund. By using that fund, by using it as drip irrigation, we not only conserved this one, but 10 other temples also, which was not in the estimate. Next, please. Next. The work started. Next, please. Next. It has come up to that level. Next. It has come up to that level. Next. Just look at it. It's a wonderful temple now. Next. Just look at it. It has become like this one now. Next. So this is the way what we can do. We can do a lot of things. You have only one life. So if you want to live it very meaningfully, you can do that one. And if you want to do something very great, you can do that one also. So this is how we have been working in Archaeological Survey of India and doing a lot of things. Sometimes you will have to go out of your way also. While I was in Delhi, I was doing running a number of slum schools also. Next, please. This is, government is not paying for you, but you can do it. I was doing it independently out of my own pocket. Next, please. Next. Just help them. My wife, she was distributing Kambals. Next, please. Next. You can teach them. Sometime it will be in open. Next, please. Next. I got an award for this one. This man was very... Next, please. And because of him, it became very important. But another person who was taller than him, he wanted to see these boys. Who was he? Next, please. That was this one. They had a lot of questions about India, both about India, about Ramayana, Mahabharata, Upanishad. They had a lot of questions. So I cannot be, as per the rules, I cannot be in between. I had to be only on one side. But they said you come in between, because both of them had a lot of questions. Next, please. See how American president is sitting. Next, please. Next. It was in 2010, in 2015 again they came. It was this boy who received him. Welcome, Mrs. and Mr. Obama. Next, please. Next. Again, when they came in 2015, I got a phone call from American embassy. By that time, I had retired from the government service. But then I took this facilitated. They met the child. So this is how we can change. Not only you will be having tomorrow, you will be having a very good job, but you have a duty towards your own country also. You are less, this one, the trodden people. Because poor people are there. For them you have to care. Sarve bhavantu suginam, sarve santu niramaya, sarve bhadrani paschantu. So with this, thank you very much. It is a longer presentation, but I don't go into the details. We are waiting for Surendranathji, a wonderful person and who has done a lot of encyclopedic work. I don't find another person like him, because he is not from the subject. Even after that, he has done exemplary encyclopedic work. So I invite you, sir. Thank you very much. Thank you.
Pranams to you, sir. It was a wonderful presentation by you, and we remain grateful to you forever. Ladies and gentlemen, now we'll be moving on to the next agenda of presenting to you the overseas temples being built by Paramapujya Shri Sugunendra Tirtha Swamiji across the globe, especially United States of America, Sydney, Melbourne, London, Canada, and other nations as well. So it's going to be a presentation by me and that of my good friend Shri Astro Mohanji, and we'll take maximum of 20 plus minutes, followed by a presentation by an international scholar here on temple architecture by Bopparaju Surendranathji. Ladies and gentlemen, we move on. We request all of you to pay attention. Chalo. Start ಮಾಡಿ. Hello. Start ಮಾಡಿ. ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ನಂದು. Sir, thank you. Sir, ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಣ್ಣ ನಂದು PPT ಒಂದು 2 minutes ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ, ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನು. ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, PPT ಬರಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. Well, ladies and gentlemen, this is all about that. I think this is more of a verbal presentation by me, and the pictorial presentation connected with the same will be taken up by Shri Astro Mohanji. We move on. Temples founded by His Holiness Shri Sugunendra Tirtha Shri Padaru, Puttige Shri Pariyaya Shri Krishna Global Perspective. Next one, next slide please. Ladies and gentlemen, scholars in the domain of temples in Hinduism strongly believed, including Professor Paduru Shripati Tantriji, that Vastu and Vastu Purusha Mandala are quite common to all temples that follow regional traditions in India. But in the Sanctum Sanctorum, that is Garbhagraha, especially with regard to the worship of idols, that is Devara Murtigalu, and its divinity of imagination, we find a lot of differences. And these differences are, in a way, our differentiators. They are mainly the philosophical in nature, and it can be as well our Bharatiyate, mainly the soft power of India that acts like a hard power for making India great for the entire world. Next slide, please. Our young minds who are sitting here should think a lot in this direction. The core of education is to inculcate independent style of thinking among our youths with a lot of reflection, articulation and imagination. One such initiative in this direction is today's discourse and interactive program. Next slide. After reading, analyzing and reflecting some scripts related to the beautiful divine temples being established by Jagat Guru Shri His Holiness Sugunendra Tirtha Shri Padaru, I am now convinced that His Holiness has a profound knowledge and expertise in the field of Bharatiya Jnana Darshana and many other fields as well. They are the tradition coupled with the depth of Indian spirituality, devotion, palpitated with Vastu, and most importantly, it sends a beautiful message to the world. All-time message, it is the significance of our Sanatana Dharma. Paramapujya Shri Padaru has a divine mission to connect all the major states of United States of America, something like a divine Ratnamala of Udupi temples in the United States of America. His Holiness has a sankalpa to establish 108 temples across the world in the near future. Next slide. The temples established by Shri Padaru are the vibrant centers of spiritual hubs where there is built-in rhythm meeting positive vibes. We can experience it once we pay a darshan to these temples, not as pilgrims, but not as tourists, but as pilgrims. If you go by the strong principle of seeing is believing, I repeat, if you go by the strong principle of seeing is believing, we should now cordially invite Astro Mohanji, sir, please proceed. He will make a presentation about this. After that, I will pitch in and I will continue. Ladies and gentlemen, inviting an international famed photojournalist, Shri Astro Mohanji. Over to you, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. My dear students, after hearing a mind-blowing presentation from a great scholar, we need a small break
ಟು ಬ್ರೀತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದಂತಹ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕರತಾಡನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಸಾಧನೆಯ ಪಥ, ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಸಾಗರೋತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ಅರಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಪಾದರು ಶ್ರೀಪತಿ ತಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಧಾರಣ 15 ಶಾಖಾ ಮಠಗಳೇನಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಸಹ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬೇರನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ನನ್ನ PPT ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ದ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಯೋಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ಕಂಡೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ, ದ ಡಿವೈನ್ ಜರ್ನಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಬೈ ಆಸ್ಟ್ರೋಮೋಹನ್. ನಾನೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದಿಂದ ಏನು ಬಂದರೂ ಅದು ಸತ್ಯ. ಭಾರತದಿಂದ ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೂಲಸತ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಅಡಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ವಿ ಸಾ ದ ಹೋಲ್ US, ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೇಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಎ ವಿಜುವಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ Mr. Muhammad, they are all only evidences. Please note that evidences and the photographs are entirely different things. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರತು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ವಿಜುವಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್. ಸೊ ಏನು ವಿಜುವಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟು, ನೀವು ನಂಬಿ, ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್. ಕೊರೋನಾದ ಅವಧಿ 20, ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 22ರಲ್ಲಿ, 21ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ, 22ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇಳಿದದ್ದೇ ಹ್ಯೂಸ್ಟನಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾಮನವಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಾಮನವಮಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಭಕ್ತರ ಒಂದೇ ಬೆಳಕಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ನೀವು ಓದ್ತಿರೋ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫೀನಿಕ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಸ್ಯಾನ್ ಹೋಸೆ, ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ. ಸೊ
ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಪ್ರದೇಶ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ನ ಈ ಭೂಭಾಗ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ಯೂರ್ ಏನು ವರ್ಷಿಪ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್, ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಾಮನವಮಿ ಡೇ. ಅಲ್ಲಿಯ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರೆ, ಯು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ. ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಜನೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಜನೆ ಇದೆ. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರ ನೋಡಿ, ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಿ. ಇದಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ದ ಬೇರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಹೋದಿದವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ನೆನಪಾಗುವಾಗ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹರ್ ಡಿವೋಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುವೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯದರ್ಶನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ವಿಷಯ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಭಕ್ತಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಮರುಭೂಮಿ. ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಅರೈಝೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಮರುಭೂಮಿ. ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಹರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಗೀರಥನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಇದು ಫೀನಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಒಂದಲ್ಲ, ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ. ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಪಟಪಟನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅರಣಿಮಥನ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆಸೋದು ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಸ್ ಹರ್ಕುಲಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಹ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯಮಥನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂದರೆ ಅನುಭವಜನ್ಯ. ಇದು ಅನುಭವಜನ್ಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದ ಕುಟುಂಬವೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿತ್ ಸಾರಿ, ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆಕ್ಕಳ ಮುಕ್ಕಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪೂಜೆಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ಭೋಜನ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವಳು ಟೇಬಲ್ ಉಂಡತ್ತಾ ಸಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೆ ರಾಪುರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ, ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯಮಥನದ ಚಿತ್ರ ಆಗ ಬಂತು. ಅಭಿಷೇಕ, ಅರೈಝೋನದ ಫಿನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ. ಇದು ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಹೋಮ. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಇದು. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ನವರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಜನರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯಾಗ.
ಪೂರ್ಣ ಆಹುತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌ ಹಿ ಕಮ್ಸ್, ಸೇರಿದಂತಹ ಜನ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರೋಹಿತರೇ, ನೀವು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಲ್ಲಿ ಮುಗುಳು ಬೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮೇಯರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಬಹುಶಃ ಮಾಸ್ಕ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಪುನಃ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಾದಪೂಜೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರು ಭಾರತೀಯರಷ್ಟೇ, ಧರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲಕರು, ಸೊ ಸನ್ಶೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲಕರು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಇನ್ನು ನಾಗತನು ತರ್ಪಣ ಕೂಡ ನಡೀತು ಆ ದಿವಸ. ಅದರದ್ದು ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಗಮಂಡಲ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ವೈಭವ. ಇದು ನಾಗ ತನುತರ್ಪಣದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಇಮೇಜೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾಗ ತನುತರ್ಪಣ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಚಳಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಂಟೈರ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಿಂದ ಆ ಮಠದಿಂದ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಪರ್ವತ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್. ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಚರ್ಚೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ, ಸೋಮಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರದಿಂದ ನಾವೇನು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ವೈಬ್ಸ್. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಇದು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಲಾಬಿ. ಜನ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರುದ್ರಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾಠನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪುರುಸೊತ್ತಾದಾಗ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಭಿವರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಯಾನ್ ಹೋಸೆಗೆ ಹೋದೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಇನ್ನೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರೀತಿ ಈ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗ ಇದು. ಸೊ ನನಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹುಚ್ಚು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಲ್ಲಿ 14 ಮಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ಈಗ ರುದ್ರಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನೇನಂದರೆ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಠ ನೋಡುವಾಗ ಶುಚಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳು ನೋಡಿ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬೃಂದಾವನ, ಈಶ್ವರ ರುದ್ರದೇವರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೇವರುಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ, ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಯಾನ್ ಹೋಸೆ ಮಠದ ಯೋಚನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕದ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಜೀವ ನರನಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆರ್ಟರಿ ಇರುವುದೇ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ,
ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಚರ್ಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಚರ್ಚ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದತ್ತ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಹಿಂದೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರಲಿ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತು ಮಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೋಪರಾಜ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಸ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಗೋಡೆಗಳು, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋಗಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ಯಾವುದೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದ ಏನು ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪ. ವೇರ್ ವುಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಿದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ನೀವು ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕನ್ನೋದೇ ಭಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಪೂಜೆ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೈದಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಕಂಡಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮರ್ತಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಹಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಗಣಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ದ ರೀಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇದು ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಹೋಲ್ ಆ 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಚಿತ್ರ. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಡಸ್ ಹಿಯರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. 2 more minutes, ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ದಿನದ ಚರಿತ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಬಾವಿಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ. ಐ ಟೋಟಲಿ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ವೃಂದಾವನ ಪೂಜೆ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಣಿ, ನೈವೇದ್ಯ, ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮಣದ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರನಿಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ, ಭಿಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ, ಚಾಮರ ಸೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದ 5 ಮಠಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮೆರಿಕದ 5 ಮಠ, ಇನ್ನೂ 9 ಮಠ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇನ್ ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗುದೀಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯಾನ ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಷ್ಟೂ ಮಠಗಳಿದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದು ಸಮಯ ನೀಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Astor sir. I'll be taking another couple of minutes with you with regard to some of the rituals and some of the performances in these temples. Let's have a glance at it. I'll go a little fast. Kindly bear with me. In the temples founded by Sri Padaru, we could see daily pujas, the chanting of mantras and Vedas that can change the chemistry of our thinking, including the celebration of festivals. All this has been continuing with same sanctity as in Udupi, the abode of Lord Krishna and Sri Mukhya Prana. Paramapuja Swamiji's divine mission and message is to spread Sanatana Dharma through the establishment of Sri Krishna Vrindavans in the United States of America and other parts of the world as well. Next slide. Next slide. Next slide over. Well, next slide. Sorry, ladies and gentlemen, His Holiness is committed to create sanctuaries of devotion and nests of pure love and devotion where Indian heritage of Sri Madhva philosophy can be preserved, practiced and most importantly passed on to the future generation in the days to come. Adaitu. Yes. Let me briefly present and describe some of the temples being established by Jagadguru Sri Sri Sugunendra Tirtha Sri Padaru. Sri Krishna Vrindavan, which was being communicated to you by Sri Astoji in Arizona, United States of America. This is actually a place where divinity converges with devotion in letter and spirit. It's a branch of the most revered Sri Puttiga Matha of Udupi. It is a spiritual sanctuary that brings the essence of India's unique temple culture to USA. This temple is officially known as Sri Venkata Krishna Kshetra. Ladies and gentlemen, kindly note this, Sri Venkata Krishna Kshetra. It is not just a place of worship, it's a bridge between worlds, beautifully blending devotion, heritage and community. Here the East meets the West. Why I'm telling this? Because at the end of the day, the IKS is all about that. That's one of the reasons why I have to stress on this. Next one. What is so special about this temple? From the moment one steps into the temple premises, the entire atmosphere resonates with the serene divine peace and sanctity. The soothing chants of Vedic hymns, the aroma of incense and the sight of the beautifully decorated deities create a feeling of being taken to the divine city of Udupi itself. This is very important here. We become one with Sri Krishna Mukhya Prana of Udupi. Central to this temple is the deity of Bhagavan Krishna worshipped in the Madhva tradition along with Sri Mukhya Prana and Sri Raghavendra Swami. We should look at them with new eyes for the depth of understanding of devotion and spiritualism. Next one. What truly elevates the Vrindavan experience is the dedication to traditional Indian architecture and craftsmanship. Ornate wooden carvings. This is very important for civil engineering students and architectural students, how it has been carved here. This is something like a feast for you. I'm sure this is a topic of interest, especially to the civil engineering, architectural engineering students of our university and the universities of the world and India as well. Today, under the visionary spiritual leadership of Sri Padaru, the temple is blossomed into a cultural hub attracting devotees from across the world. Next slide. Beyond daily pujas and significant festivals like Sri Krishna Janmashtami and Sri Madhva Navami, the temple is alive with music and dance. In a fast-changing, disruptive world, Sri Krishna Vrindavan and its cultural alignment, making it not only just a temple of worship, but a living expression of India's sacred tradition right in the heart and soul of Americans and the pilgrims across the globe. Next slide.
The next is the Sri Krishna Vrindavan at Houston, United States of America. This just a spiritual heaven as you pay a visit to it. Couple of my friends had paid a visit to it, so I can say with confidence with this, though I have not seen the darshan of this. Here devotion is truly a choiceless pure love. We believe that devotion is the means and pure love is the highest goal of devoted work. His Holiness Sri Padaru stands very high here. Sri Krishna Vrindavan in Houston, Texas also serves as a significant branch of esteemed Sri Puttige Sri Mat Udupi. Next one. This temple was inaugurated to cater to the spiritual needs of local community. This temple was established as a heartfelt request of the devotees in Texas. In November 16, 2011, puja has been performed and Sri Pujya Sri Padaru blessed them with a divine place of worship. The primary objective of this temple was to provide a space for daily worship, conduct of several dharmic rituals, foster community and so on. And also, most importantly, the passing of the very beautiful principle of Sanatana Dharma and to make India definitely great, not just for the world, but in the world. It serves as a hub for cultural education, offering classes, workshops, satsanga and so on, which is nothing but the glory of India in the West, especially in US. Next one, this has contributed for bond and bondage among all, a noble principle of our nation, Sarve Janaha Sukhino Bhavantu. This takes us to believe that learning and understanding of all these is not just a literacy or numeracy, it is ultimately a bliss or Paramananda. Well, ladies and gentlemen, when we continuously learn, I'm telling it to the students here, when you continuously learn, we grow and improve continuously. That's very important. And that's the purpose of this particular workshop that we are hosting here today. Of course, with the Divya Sanidhya of Pujya Swamijis. This is the essence of learning as our Acharyas has been preaching to us. Next slide. I'm left with only a few slides here. Sri Krishna Vrindavan, Los Angeles, California. This temple is located in the serene, peaceful community of Thousands of Oaks, California, formerly known as Sri Venkata Krishna Temple. It serves as spiritual and cultural anchor for the growing Hindu diaspora in Southern California of USA. This temple embodies the timeless value of Sanatana Dharma while fostering inclusive space for worship, learning and community engagement. Under the divine guidance of His Holiness Sri Sri Sugunendra Tirtha Sri Padaru, the temple upholds the rich Madhava traditions and spiritual values across the globe. Next one. The presiding deities of Venkatesha, Sri Mukhya Prana and Sri Raghavendra Swamiji are worshipped with devotion through daily rituals, weekly satsangas and annual festivals. The temple's calendar is filled with spiritual observances of all kinds. That you can check it in the Google for verifying this. One of the defining features of this temple is the adherence to the traditional South Indian architectural aesthetics with carved wooden fixtures, traditional gopurams reflecting the authentic spirit of Udupi temple. This is very important to all of us here. This reflects the authentic ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಡುಪಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಆದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ವೆಲ್, ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಡುಪಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್. Yes, ladies and gentlemen, in a modern multicultural city like Los Angeles, Sri Krishna Vrindavan stands as a beacon of timeless and cultural and spiritual values of India, which we need to uphold and disseminate to the people across the world, including our own people and the people of the world as a whole. Next one. Sri Krishna Vrindavan, Atlanta, United States of America. Sri Krishna Vrindavan, Atlanta, serving the southeast US region, is one among the 12 branches of Sri Puttige Sri Krishna Mat in USA. Nitya Puja is offered by daily 3 times to Pudupi Sri Krishna, Sri Mukhya Prana Devaru and Sri Guru Sarvabhauma Sri Raghavendra Swami. Sri Krishna Vrindavan, Toronto. I'm not giving a description here, just you can Google it, you will get it. Sri Krishna Vrindavan, North Carolina, San Jose, Austin, USA. Sri Krishna Vrindavan, Seattle, Dallas and Raleigh, USA. And Sri Krishna Vrindavan, New Jersey, Austin, Chicago, USA. These temples also stand as a testimony to the principles of Sanatana Dharma of India, coupled with an authentic Udupi style. Perhaps the last we are coming to, temples in Melbourne and Sydney. Right. In Australia,
Puttige Sri Padaru has established the Sri Venkata Krishna Vrindavan in Melbourne and Sydney City, where my own relatives have been paying visit to this. These centers serve as a cultural Hindu community by promoting the principles and values of Sri Madhvacharya and providing a place for worship and dedication to Lord Krishna. Sri Venkata Krishna Vrindavan is a home to Southern Hemisphere's first Raghavendra Swami temple. Sri Venkata Krishna Vrindavan, London, right? The capital of United Kingdom, England. The temple is located at 36 Wembley Station Grove, London. This has been recently renovated and officially opened for devotees, and the people started coming and pouring in to see everything there. Ladies and gentlemen, thank you very much. Nothing more than this. I thank my revered Guru Shripati Tantriji and Dr. Gopalacharya ji and Prasannacharya ji. Of course, all my Prasannacharya ji and all the temple employees, including Nagaraja Acharya ji, the Divanaru, and all the elite audience here. Of course, how can I forget the great, proud sons of India? Here, Padma Shri, Dr. Mohammad KKG, and also Shri, your own engineer is here. I'm going to introduce him. None other than Shri Bopparaju Surendranath ji, who has traveled all the way from Hyderabad here. Ladies and gentlemen, with great pleasure, I already introduced Sri Bopparaju Surendra ji, is a mechanical engineer, as I told you, and with spirit for these things. And his book is Templexity, and you'll be speaking about iconography, structure, the forms, the architecture, what not and what for. That Padur Shripati Tantriji said. Now, here is Sri Bopparaju ji for everybody here. Sir, I'm welcoming you with pranams. Hello. remote use ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು I wanted the remote. Will you please go on stage? You want me to go on stage? Laptop can you use? Can you use the laptop? मैं होता है laptop आया slide still maintain है correct ಮಾಡ್ತೀನಿ Ladies and gentlemen, kindly bear with us. This presentation will get over at 1:40 sharp, followed by a lunch. I request all the students and all of you to be here and kindly listen to an international scholar, Sri Surendranath Bopparaju ji. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ
Good afternoon, everyone. So the subject given to me was ancient and medieval temples, and talk about art, architecture, engineering, and science that resides in our great medieval temples. For the purpose of this presentation and the purpose of my book research, I selected the period 350 BC to 1730 AD, that is roughly 2000 years of history is what I covered. So I was able to gather more than 144 insights during my research, and I'll try to present some of them. So this is how I looked at temples. Temples, what do the temples mean beyond faith is what was my interest. So this is what it is. It has a lot of architectural elements. There are at least 24 different architectural styles across these 2000 years of temple history. And of course, there is substantial amount of art. So I tried to give meaning to this art, what exactly art meant in a temple. Of course, a lot of engineering feats. Each temple is a marvel. Each temple threw up a substantial amount of engineering expertise and techniques and skills also. So science, of course, there is a lot of astronomy in the temples. Let us see what each one of them. So this has been my journey. I took 3 years to travel to all the places, the 158 temples that I researched on. And then 3 years it took me to organize myself and do basic research. And then another 3 years to actually publish. So it's a total 9-year journey to write this book. So the journey began here. Actually, I asked myself many questions. So if temple is only about worship, then you don't need a huge structure like this. You need a small structure where you can perform your rituals. So the biggest question that took me 9 years to answer is this: what is a temple beyond a religious function? And why is that they spent so much of time sculpting the stone and creating marvelous art? So what is the significance of art? And in the absence of modern day tools, how did they manage to do whatever engineering marvels they did in terms of lifting, in terms of positioning, in terms of transportation, in terms of breaking the stone, in terms of carrying the stone? Whole lot of challenges. Just to give you one number, Angkor Wat used 350,000 tons of stone. Imagine transporting such kind of stone over 50 kilometers. This temple, Mitwali, is very close to Bateshwar temple, which Dr. K.K. Mohammed excavated. And the supporting points is basically all the temples were economic epicenters. That means everybody in the village, town, city where this temple is located has something to do with the temple. Either they contribute to the temple operations, or building the temple, or maintaining the temple, so on and so forth. So that is a core hypothesis. And of course, every temple is a window to the society that built them. You give me any temple today, I can tell you what kind of society it was, just by looking at the temple engineering, temple art, temple architecture, and so on. So important dynasties who contributed. For those of you who want this presentation, I can share it with you through the MUT. So the greatest temples who built these temples here, I am giving a list here. Hoysala, we have Chandela, we have Kalinga, and of course Khamar. So these are the kind of temples they built, and I am trying to, what are the key aspects of art they represented in those temples, also I have covered here. So this is a brief summary of my coverage. 158 temples, 3 countries is what I try to cover. And there are 8 types of stones, 7 types of stones plus terracotta.
So totally there are 8 types of stones they have used. And I covered all Jainism, Buddhism and Hinduism also. So these are architectural styles. Architecture is a combination of what are the tools that you are using, what are the techniques that you are likely to employ, what are the unique features that you want to deploy. All these constitute what is called an architectural style. So we have many type of, as K.K. Mohan also had mentioned, we have Kalinga, which is Rekha Devala. Broadly, the North Indian is Nagara, and South India is Dravida, but within South India, we have a wonderful architectural style called Visara, which is a combination of Dravida and Nagara. But the biggest change they brought about in Visara is, up to 12th century, the focus was on building taller and taller temples. So with Visara, they said, let us not focus on the height, but let us focus on the sculptural density. So the uniqueness of Visara style is the sculptural density they are able to realize in a given space. I'll give you one example. Somnathpura temple in Mysore is actually 30 feet by 40 feet. But they realized a sculptural space of 1.2 kilometers. That is unique. That is a unique feature of Visara temples. Few of the greatest monuments here, and for what reason I call them a greatest monument. Angkor Wat is, of course, the largest, and Konark is there, which was tall. Actually, if only Konark temple survived, it would have been the tallest temple in the world at 220 feet. Brihadeshwara, of course, is great because they have a huge 80 tons of Kalasha. Prambanan is a basalt huge complex. I'll show you some pictures, you will like it. So when you get into the details, there are 3 types of reliefs. Relief means how deep is your cut, how deep are you cutting. So we have low relief, we have stencil relief, bas relief. So depending on the depth of the cut, you define what is called a relief. Types of temples, there are 4 types of temples. One is structured temples, one is inverted temples, the third one is cave in, and 4th one is cave out. So these are the 4 types of temples, and every temple that I talked about will come under one of these. And cave out, there is only one temple. Only one temple exists in the world, which is cave out, which is Ellora Kailasa. Iconographic isms and attributes. So when you have so many characters in the sculpture, how do you distinguish them? How do you say that this is Shiva? Or how do you say this is Vishnu? How do you say this is Ravana? So a sculptor uses what is called an iconographic attribute. So there are at least 60 plus different types of iconographic attributes. We have Gada, which is mace. Sometimes it can be a spear, it can be an arrow. There can be so many iconographic attributes which help you identify what the sculpture is all about. Not only identifying the sculpture, but also the emotional part of the sculpture also is an iconographic attribute. And within Dravida or within Nagara or within any other architectural style, a sculptor will always leave his own signature. So I just tried to give you some example here. You look at this, even though the first 2 sets are Dravida temples, look at the difference in the way they build the crowns. So this is all a typical signature work of a sculptor. So within Dravida, he will make sure that his own unique identity is preserved. Science, there are a whole lot of science in medieval temples, right from solstice, capturing the solstice, calling the equinox. Then we have fractal geometry, we have corkscrew, whole lot of things. And look at this beautiful thing. You start with a small shape like this and replace each small line with the shape. Then you'll get this one.
Again, do the same thing. Take each piece of line and replace it with this. You will get this. So if you look at a temple like Somnathpura or Belur or Halebid from the top, it will look like this. This is called stellate plan. The number of points is counted at 64 stellate plan or 32 stellate plan and so on. That is the architectural style for you. Engineering challenges that our medieval artists faced, quarrying at Kailasa, some 280,000 tons of stone they had to scoop from top to bottom and build a temple called Ellora Kailasa. So that is quarrying. Angkor Wat, I told you, 350,000 tons of stone they had to move from Kulen Mountains to Angkor Wat site, which is 52 kilometers. So to solve this problem, they dug up a canal system and then used large wooden blocks and then elephants to move stones from quarry to temple. Precision and Kailasanathar, there is a temple in Kanchi called Kailasanathar. There is a hexagonal shaped Shivalinga, and all the 6 sides are so precise. The difference between 2 sides is only 0.01 mm. That is the kind of precision they achieved in a hexagonally shaped Shivalinga. So the question is, what kind of tools did they use to achieve this kind of a precision? And look at this. All of you think it is a tilting building, isn't it? It's actually not tilting. It's perfectly a straight line. But you are made to believe that the building is actually tilting. That is the kind of engineering creativity that our medieval artisans had. Continuing with precision engineering, this is the Shivalinga I was talking about. This is a very interesting concept. To reduce the temperature of the Garbhagriha, they found a method like this. This is called a lattice window. The temperature difference between outside and inside will be around 6 degrees. I measured it myself. And this is a beautiful architecture. This one tile, if you remove this one tile, the entire structure will collapse. That is called key tile. So many engineering innovations and creative work our artisans did. And Hoysala is known for pillars. Every pillar they have is different. So not only structural form, but also aesthetic sense. Each of them is beautifully blended. Each of them have an epic story on it. So form and function, mixing of form and function both, is the greatest marvel in Hoysala temples or Vesara temples. Thematics, the best contribution to this work is actually thematics. What I did is I broke down the entire artwork. I collected my database is 75,000 pictures, 158 temples. So initially I had struggled to understand how to organize it, but one fine day I got a beautiful idea. So divided the entire art into 7 parts, 7 thematics. And you will see some interesting of them. The maximum number of sculpture, artwork is basically epics, epical scenes, epical characters, morals and principles. This is the biggest chapter. Look at that Narasimha in Hoysala temple called Halebid. So these are the 7 thematics, epics, and then Bhumanian sculpture. The most beautiful thematic, I call it, is Bhumanian sculpture. They have practically carried 24 different types of women's emotions. And by the way, there is nothing called men in sculpture. They thought men are useless. Nature, of course, erotica, personal adornment, you can't believe. I pulled out the dresses from sculpture out of these 158 temples, and I created a catalog of 3,500 dresses. And then more than 900 ornaments, and then more than 300 hairstyles. You call it coiffure. So I put all these 3 together and I have gone to NIFT, National Institute of Fashion Technology, and I am in the process of creating a brand called Temple Wear. Temple Wear using all these 3. And then
it will be branded by a big company. I cannot tell you now. So next year it will be launched. It's called a special bridal wear based on dresses drawn from temple art. I'll go give you some samples here. Some examples of epics. Practically Mahabharata, Ramayana. You can reconstruct many aspects of our epics and epical stories. Even from Buddhist stories also. We have Jataka tales. Sanchi temple is full of Jataka tales. All Buddhist temples stupas are full of Jataka tales. We can reconstruct practically all the epics from the temple art. So this is what I mean. 3,500 different types of dresses, unique ornaments, coiffure, vanity items, 80, more than 80 vanity items are present in kitchen and bedroom also. Temple art, from the temple art I could decode their kitchens and bedrooms also. I'll go give you some samples. Look at this. Some collection of coiffures, that ornaments I could draw from temple art. I separated each of these themes from the sculpture. How is it? You liking it? And those of you who think you are very fashionable, you don't understand. 9th century temple, they have skin tight wear. So every temple represented the best of that society, their knowledge, their skill, their fashion sense. All that is represented in the medieval temples. So if you go to a temple and decode what is there, you can actually reconstruct what kind of society it was, what was their priority and so on. That is the intent of my research. Daily life is one of the theme. I could decode ships, boats, buildings. That is how they built their houses. This is what they put in their bedroom. Tell me what is new. Is there anything new that we have done? Everything we have is borrowed from this temple art only. You see this? Can you see this bunker bed at Borobudur, which is 8th century Buddhist stupa? There is a bunker bed here with a ladder. So who is telling me that we are modern and we are modern fashion sense? No, nothing at all. 7th century itself, we had a wonderful sense of aesthetics. Women in temple art, I told you, every different type of human emotion, a woman's emotion is abundantly captured across the temple art. So here is the example. Nartaki, dancer, Mugdha, one is smiling, Matrumurti, enjoying her motherhood. Nuprapadaka, one who is wearing an anklet. So every conceivable human emotion from a woman's point of view is abundantly captured in temple art. The one presentation can be exclusively on women in temple art, so it is so big. And for those of you who think that smileys and emojis are modern day discovery, I'll call them stupid. Because this is a 13th century Konark temple. I went through the entire temple database, photography, and then I decoded that every woman has a different type of a smile. So I put all that smiles together. So this is I call 13th century emoticon database. And every smile is unique. So my conclusion is that society must have been obsessed with smile all the time. That means keep smiling. And to distinguish a common man and a king or a queen, they used two aspects. One is special dress and then special crown, and then special location. Where the sculpture is placed also decides what is the status of that person in that society. Okay, that's what I try to decode.
So this is how I decode. These were actually women, Surya Varma's wives, I would say. And from the dress, I was able to decode what the dress is made up of. Is it cotton or a silk or a mix? That also I can decode from the temple sculpture. Dance and music, it's complete. This is a story by itself. There are hundreds and thousands of sculpture that represents dance and music. At least I was able to reconstruct 7 different types of dance forms. Like Prerani, we have Kuchipudi, we have Bharatanatyam. So I was able to decode all this and reconstruct and create a catalog of all the dance forms. That also. So temples also represented this particular theme called dance and music. And 64 different musical instruments also I was able to elicit from the temple art and then create another catalog of it. That means their sense of dance and music is comprehensive. That's what it means. Nature in temple art, this is the last theme, nature. There are many, you can see the giraffe in Konark. You can see corn, maize corn in Somnathpura. You can see ducks and ducklings in Bishnupur. And that is Borobudur. We have coconut trees, palm trees. There are camels here from Vijayanagara. So, temple art represented practically all aspects of nature that surrounded the sculptor when he was chiseling it or when the temple was built. So, this is the last theme. One more theme. Vanity in temple art. So, somebody told me that they did not know fashion sense. So, this lady is carrying one unique bag, and there are some 10 or a dozen varieties of mirrors. She's holding one mirror here. And look at this, those of you can observe here. She is wearing a high heels. This is Ramappa, 13th century temple. So almost she is using a lipstick there. She is using a mascara. So a serious decoding of temple art revealed that there are more than 80 vanity items present in the temple art. That means everything that the society, I repeat, everything that the society was proud of was substantially encapsulated in the temple art. That's what is a conclusion I could make. Eroticism is one way of basically education. They wanted to ensure, but temple is a sacred place. So anything that you put in a temple becomes sacred. So the best way to share the educational aspects of eroticism is to make it part of the temple architecture. That's what they did. So I would say all the temples put together is a real testament to the human ingenuity and spirituality. Thank you so much. Thank you, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the end of the workshop that we have been a part of it right from the day one, and this got over. On behalf of the Center for Indian Knowledge